Russia's top diplomat on Tuesday rejected a ceasefire with Ukraine and insisted Moscow was seeking long-term settlement to the conflict. According to Associated Press speaking Tuesday, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said he told U.S. Secretary of State Marco Rubio during a phone call on Monday that Russia hasn't changed its position regarding the end of fighting in Ukraine and insists on reaching a long-term peace deal instead of a ceasefire. His comments followed U.S. President Donald Trump calls on Friday for Kiev and Moscow to stop where they are and end the conflict following a lengthy White House meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Lavrov said the call to freeze the fighting at the current line of combat in Ukraine is contrary to the agreement Russian President Vladimir Putin and Trump reached during their summit in Alaska. Meanwhile, Lavrov also accused Poland of being ready to carry out a terrorist act, after Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski said on Polish radio he could not guarantee that an independent Polish court won't order the government to escort Putin's aircraft down to hand the suspect to the court in The Hague. Sikorski was speaking about the possibility of Putin's aircraft crossing Polish airspace on his way to Budapest for a meeting with Trump. И главное все-таки не место и не сроки, а главное то, как мы будем двигаться по существу тех задач, которые были согласованы и по которым достигнуто широкое понимание было в Анкаридже. Мы договорились продолжить эти телефонные контакты, чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении. Как продвигается подготовка к предстоящему российско-американскому саммиту в Будапеште? Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет. Вот мы этой формуле остаемся полностью верны. И я ее подтвердил вчера в разговоре с Марко Рубио. Международное новостное агентство «Спутник Африка». Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного устойчивого регулирования, а просто предложили остановиться, а потом пускай история рассудит. Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются, конечно же, европейские покровители и хозяева Зеленского. Эфиопия недавно подписала историческое соглашение с Россией. Но такой подход, он означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкаридже, когда договорились именно на первопричинах сконцентрироваться и на необходимости отказаться от затягивания Украины в НАТО и на необходимости полностью обеспечить законные права русскоязычного и русского населения. И мы по-прежнему готовы к продолжению этой работы. Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Вот я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет. То есть Польша через официально суд принял решение, оправдывающий теракт против северных потоков, а теперь еще министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера. Это весьма и весьма показательные дела.
Ukrainian troops have successfully fended off all Russian attacks along the southern front and eliminated a Russian assault group over the past day, local media reported on Monday, citing Vladislav Voloshin, the spokesperson for the South Defense Forces. Voloshin said that in the past day, in the operational zone of the South Group of Forces, Russian army conducted 4 assault operations, 3 of them near the Antonivsky automobile bridge, attempting to seize Ukrainian positions. Another engagement took place near the settlement of Plavny in the Kharkiv sector. The battle lasted over 3.5 hours, but Ukraine's defense forces held the position and destroyed the enemy assault group, Voloshin revealed. He noted that Russian troops heavily relied on drones, with 680 kamikaze drone strikes recorded, over 250 in the Pridniprovsk area and 415 in the Kharkiv sector. In addition, 27 loitering munition attacks and roughly 250 artillery strikes involving thousands of shells were reported. More than 20 southern settlements, including Kyiv in the Mykolaiv region and Kherson, came under artillery fire. Russian forces continue shelling areas around Stepnohursk and Mali Sherbaki, using drones to drop explosives, Voloshin added. The military spokesperson also said that Russian assault operations near Stepnohursk began at dawn, but Ukrainian forces are successfully maintaining their positions and preventing further enemy advances. Ukrainian media previously reported 168 combat engagements with Russian troops across the front on October 19. Earlier, General Staff of the Ukrainian Armed Forces revealed that Russian troops launched 2 missile attacks using 4 missiles and carried out 74 airstrikes, releasing a total of 165 guided bombs on Ukrainian troop positions and civilian areas as of October 20. Additionally, Russian troops conducted 4,894 artillery attacks, including 93 using multiple launch rocket systems, and deployed 5,482 kamikaze drones. In response, Ukrainian aircraft, missile units, and artillery struck 3 concentrations of enemy personnel, weapons, and equipment, targeted 2 UAV control centers, and destroyed 4 Russian artillery pieces. In the northern Slobozhenskaya and Kursk directions, 13 clashes took place, with Russian army launching 2 airstrikes, dropping 6 guided bombs, and carrying out 160 artillery strikes, 5 of which involved MLRS, multiple launch rocket systems.